like I do this Zoom etiquette, request Shweta to kindly start sharing the first presentation of Mr. Keerthika. So very good evening. This is Vinila, our program coordinator from Hyderabad Center for Palliative Care. Thank you so much, Dr. Biju sir, Vara sir, for trying to be with us. Even though it's a last minute change in plan, you're always there for us to take this program forward. Thanks a lot as always. And I request you all to kindly please turn on your video cameras. I think like the previous session, we are going to stick to time and we'll be taking 10 minutes for presentation and 15 minutes for discussion so that like we'll have enough time and good discussion with both the case presentations. So I think all of you have renamed yourself and once again, a gentle reminder to all of you, to all the participants, to please kindly turn on your video camera and keep them on throughout the session. Thank you very much. And over to you, Ms. Shweta, for the sharing of the screen for the first presentation. Sure, ma'am. If I may take 10 seconds before your presentation. Yes, sir, what we observe here when presenting cases, we waste a lot of time reading all the investigations, all the not important things. So we can go fast on those slides and be very quick to the point, and then we can have 20 minutes of discussion. With that, we'll start. Yeah. Over to you, Dr. Keerthika. Please go ahead. Please introduce yourself and start off. Sorry, I am nursing officer. I am Caroline Keerthika Krishnanandam, doing internship in District General Hospital, Palnarul. Today I am going to discuss about how to give psychological support for the patient who is diagnosed to have recurrent pleural effusion, right side body weakness, and suddenly become bedridden. You just have to say next slide and we'll just change the slide for you. Thank you. Okay, thank you. She's a 57-year-old female. She's a non-patient with breast carcinoma, diagnosed at the January 2020. And now she is diagnosed with recurrent pleural effusion. And on third day, she developed right side body weakness. And on the 4th of November, she is diagnosed with brain metastasis. Next slide, please. And she was actually admitted, she came for the chemotherapy unit, outpatient chemotherapy unit for the chemotherapy treatment. On that time, she was diagnosed left side pleural effusion by the chest X-ray. And at the time, she's presented with the shortness of breath and orthopnea. And she was admitted immediately to the oncology unit. At the time, her vital signs were pulse rate 112 and BP normal, SpO2 94%, and red was negative. And echo was taken in OPDCU, and ejection fraction was more than 60%, and HB was low. She has a left upper limb pain, and it was mentioned, and she mentioned that as 5 out of 10. And on the NCCT brain, it was mentioned that hematoma in deep white matter and edema, and CCT was planned for the 19th of November. And for the pleural effusion, intercostal drainage tube was inserted, and after that, pleurodesis was done. And now she is developing right side body weakness and right upper limb swelling. So duplex scan was planned. Next slide, please. And in the past medical history, she was on chemotherapy since 2020, and IV paclitaxel and trastuzumab was on treatment. Next slide, please. And she had
she has anxiety related to the prognosis of the disease condition and malaise and impaired sleep patterns, weight loss due to the poor intake of foods, and she develops slurring of speech along with the sudden onset of right side body weakness and right side upper limb swelling and pain on the left upper limb. Next slide, please. And she's married, has 2 daughters. Her spouse left the family home 9 years ago, and later on she moved to Saudi for the employment, and daughters looked after by her own younger sister. Both are married and having 2 newborn babies, but they are staying in Kalwanchikodi, so they are difficult to see her, come and see and look after her mother due to the pandemic situation. Next slide, please. Spiritual concerns, she's a Muslim, and due to the impaired mobility, she couldn't be able to pray according to their Muslim traditions. And her sister is very helpful, but she is struggling to believe the prognosis, but she remains in hope and giving positive thoughts to her sister as well. Next slide, please. At the earlier, when she was attending the chemotherapy unit, she's very talkative and mentally strong enough to face the future, but she remained closed-mouthed for the talks now. And they had only one time is family meeting. We had only one time because of the availability of her own younger sister. Nobody is supporting except her younger sister. And these are the questions we are going to discuss about this presentation. Thank you. Thank you, Dr. Keerthika. Over to the moderators. Thank you, Keerthica. Let me invite Dr. Viju Raghavan for his comments. And you can stop sharing, I think. So, what are the? I think there are 2 ways, 2 things that we need to look into. What are the medical management being done to provide physical comfort for her, and then what is being done, as you said, psychological support, and not only to the patient but also to the family, in this case the sisters there. So it will be interesting to know what medications you have tried to keep her comfortable. Only for the pain management, paracetamol is given. And does that help her? Yeah, is it much helpful up to now? And physiotherapy is given for the weakness, and air mattress is given. So when we talk about relieving or palliating physical distress, we have to always ask, do you have satisfactory relief? Do you have satisfactory pain relief? Do you have satisfactory relief of your breathlessness? Do you have satisfactory relief of your itching? Are you having satisfactory sleep? So the satisfactory word I would like to highlight, because we may do something and the patient may say, yeah, it is less. But we should be targeting satisfactory relief, not less, right? So analogy I can think of is, if your blood sugar is 500 and you do something about it, and from 500 it comes down to 300, it is still less. But is that satisfactory? No. So we have to bring the blood sugar into the normal range, let's say 100, right? Then it is satisfactory. So similarly, for any symptom, when we do something and we ask, oh, is it better now? And they say, yeah, it is less. So then the next question that we have to ask is, are you having satisfactory relief? So that is just one small point. There's nothing else that I have to add to that. What are the psychological distresses that you have noticed for the patient as well as for the sister? Why I ask, because you mentioned
that now she's not talking much. Earlier, she used to be very talkative when she was on chemotherapy. What changed? What happened to her? Because it is a sudden onset of right side body weakness. Earlier, she is very active lady, and now she become bedridden. That is the very important thing to notice. And she has only difficulty in speaking, slurring of speech, and mumbling. We couldn't get a right answer right now. But can she understand Yeah, when you she speak to her? She can yeah she understand, can right? understand. Only thing is she's having difficulty in saying it out properly. But Yeah. whatever she's able to say, are you able to understand what she's trying to say? Even I have difficulty in getting the pain management skill. No, I So didn't mean that. Normal things that normal conversation she has slurring. Are you able to oh, understand what she's little saying? difficult for me, but her younger Okay. sister understand very well. She's able to pick it up. Yeah. All right. So then I wonder, did you get a chance to speak to her? What are her concerns? After she became weak on one side and she can't speak properly, what are her main concerns? What are the things that she's worried about? What She's is she worried anxious? she's worried about her family, especially for the newborn babies, and the Anything, distance. anything specific about what's specific about this baby that she's worried about? Is it something like who will? I don't know. I don't want to put words into your mouth, but did you, by any chance, explore it further? What exactly she's worried about as far as the child is concerned? Is it, uh, for So if I'm example, right, in yes, please, the please, please take it. patient is living in Polonnaruwa, and I mean the two daughters are in Kaluvanjikudi, இல்லையா? yes, yes. அப்ப அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான். அப்ப நான் நினைக்கிறேன் இந்த பேஷண்ட் இப்ப இவ யாரோட இருக்கிறா? ஹஸ்பண்ட் இல்ல, இவ தனியத்தான் இருக்கிறாவோ பொலனறுவையில வீட்டுல. இல்ல, for the treatment purpose, ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக மட்டும்தான் வந்திருக்காங்க. ஆனா இவே களுவாஞ்சிக்கோட்டில இருந்தா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கணும். ரைட். ஏன் பொலனறுவைக்கு வந்த rather than going to பெட்டிக்கலோ பக்கம் தானே அவைக்கு? அந்த டாக்டர்ட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்காக இவங்க இங்க போனாங்க. ஓஹோ, ஏன்னா பெரிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன பொலனறுவையும் களுவாஞ்சிக்குடியும். அப்ப ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சிட்டு பெட்டிக்கலோக்கு அங்க களுவாஞ்சிக்குடிக்கு தான் போக போறா அவ. அவன் பிளான். ஓகே ஓகே ரைட். இப்போ டாக்டர் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து இன்னும் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருக்கிறாவோ? No sir, still she has right upper limb swelling. Okay. Duplex scan. Right. As Dr. Biju Raghavan rightly said, that in the idhula vandu we have to say satisfactory pain control. Avakku in the pain control enna in our culture in India and Sri Lanka, patients, most of them try to doesn't want to upset the doctor or the nurse. அது கவனிச்சிருப்பீங்க நீங்கள். அவங்களுக்கு வெளி ஓகேண்டா எஸ் ஓம்னு தான் சொல்லுவீங்க. The real answer will be no, but I don't want to upset you. It all depends on how you put the questions. நாங்கள் உங்களுக்கு பெயின் காணுமா இல்லை இன்னும் உங்களுக்கு பெயின் மெடிசன் வேணுமா எப்படி இருக்குது என்று கேட்கறது வேற, பெயின் ஓகேவா, ஓகே ஐ திங்க் யூ ஓகே என்றது வேற. There's two different way of telling. So நீங்கள் எப்படி அதை டீல் பண்ணினீங்க? பெயின் ஓகே அங்கதான் கேட்டேன். ரைட். காணுமான்னு கேட்டாங்க. சரியாங்க. காணுமா இல்லை இன்னும் வேணுமா அதை பற்றி நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க. rather than asking a closed question, you know, whether yes or no தான் ஆன்சரா இருக்கும் க்ளோஸ் கொஸ்டின்ல. rather than that, என்ன உங்களோட நிலைமையை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டால் அவையில் இன்னும் they will come out open இல்லையா? Yes. Right. And she is also having the thoracentesis tube permanent அங்க தொங்கிக் கொண்டிருக்கு. என்ன ஒரு பேக்ல போய் கொண்டிருக்க இல்லையா? No sir, it was removed. Pleural and effusion, pleurodis is done. Pleurodis is done. And is it It still was removed. filling up? No, Oh, is it? it was Okay, removed. perfect. So her concerns are
one thing is her grandchildren என்ன grandchildren தானே babies. அப்ப அவையில மிஸ் பண்றான்னு நினைக்கிறேன் என்ன. அப்ப அந்த 2 டாட்டர்ஸும் இங்க வந்து போறதுக்கு பஸ் அதுகள் இன்னும் ஓட துவங்கிட்டுதோ என்ன மாதிரி அவையில் வந்தாங்க அந்த பிரச்சனை சார் கொரோனா சிச்சுவேஷனால தான் நாங்க. ஓகே. ஸோ இது வந்து லைக் சோஷியல் இஷ்யூ தான் இவருக்கு இப்போ மெயினாக இருக்குது. இப்போ இவ திருப்பி களுவாஞ்சிக்குடிக்கு போனால் அங்கே இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுகளை பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி விடலாமோ? இப்போ மட்டக்களப்பு டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல்ல அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி விடுறது இன்னும் அவருக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ரைட். Anybody else? Dr. Nisahan, your thoughts on this? Yeah, I do agree with that. The distance is the main problem, I think. Because they have bypassed this teaching hospital to find a new doctor. Now, if they understand the real situation, what is going to happen, then they can go to the nearby hospital. I think Kalawanchikudi has 2 physicians at the moment. Yes. Yes, yes. It's a lovely hospital, Kalawanchikudi Hospital. நல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அது. அப்ப அவையில நீங்கள் கொஞ்சம் களுவாஞ்சிக்குடி ஹாஸ்பிட்டலோட உங்களோட மெடிக்கல் ஆஃபீஸரை கதைக்க சொல்லி இங்கேருந்து நாங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னு சொல்லி அப்படி எதுவும் அப்ப அது வந்து கூட பெயினை குறைச்சிடும். இட் வில் ரெடியூஸ் த பெயின் a lot. இல்லையா? நாங்கள் இங்கே இருந்தோண்டு எல்லாம் சொல்லலாம். உங்களுக்கு தான் அந்த கிரவுண்டில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும். Right, but pain-wise, I mean, Dr. Raghavan, I mean, paracetamol alone is very good. I mean, they have not started on morphine or anything, Ilya. Anything that gives satisfactory pain relief should be fine. So it's from what she has said that the patient seems to be okay. And I think going back to a home will, will increase her comfort more. Also, she is a Muslim faith. She has her own support there, like a spiritual support, everything. புலனர்வையை விட களுவாஞ்சிக்குடியில கூட இருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். That is the truth. So then I think the next thing we have to do, and then their doctors should take over. அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் கீர்த்திகா? நான் நர்சிங் ஆபீசர் தான் சார். நான் டாக்டர். ஆனா நீங்கள் அட்வொகேட் பண்ணலாம் இல்லையா? So one thing I wanted to stress here, as doctors and nurses, we don't not only treat patients, but we are also advocate for the patient's comfort. நாங்கள் பேஷண்ட் சார்பில் நாங்கள் இப்போ it's like a lawyer representing the court madri. As a doctor, that is one of my duties. As a nurse, it should be one of my duty to advocate for the patient comfort. There could be so much bureaucracy in front of us, but as if I am the family member, I will fight for the patient. I am on the patient side, not on the hospital side always. But I know it is very difficult to practice because there is so much hurdles, but we can do it without hurting anyone. That's a good lesson in Nekran. What do you think, Dr. Nisahan? I think his internet must have something gone wrong. So I think with that, do you have any questions, or can we involve Kogula Rajan? Ungala karuthala solungo இந்த patient பத்தினது. பேஷண்ட் ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டாரே சார் அங்க இதுக்கு போயிருக்கு புலனறுவைக்கு. ஏனென்றால் காமனா இப்ப இங்க இருக்கிறது என்னன்னு சொன்னால் மெடிக்கலோ பொறுத்தவரை இந்த டாக்டரை விட அந்த டாக்டர் நல்லா அங்க போட்டு காட்டுங்க, அங்க நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு என்ற தன்மை இருக்கு. அப்ப அதாலதான் அங்க அவட ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து அந்த டாக்டரா இருக்கிறதால வந்து இங்க நாங்க என்ன செய்ய பண்ணிக்கிட்டாலும் அவன் அங்கதான் திருப்பி போவான். அதனால அது அவங்களோட டாக்டருக்கும் அவைக்கும் இருக்கிற ஒரு ட்ரஸ்ட், அது அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸால சொல்லி வந்திருக்கலாம். அப்ப இவர் நல்லா செய்வாரு, ஷோமாக்குவாரு, டக்குன்னு ஷோமாக்குவாருன்ற எல்லாம் வந்திருக்கோம். அதால நான் போய் கொண்டிருக்கிறேன். இல்லைன்னா களுவாஞ்சிக்குடி ஒரு தமிழ் ஏரியா ஹாஸ்பிட்டல், வந்தது டிடி ஹாஸ்பிட்டலும் ஒரு தமிழ் ஏரியா ஹாஸ்பிட்டல்.
ஏற்கனவே டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஒரு ஒன்காலஜிஸ்ட் வந்து முஸ்லீமாக தான் இருக்கிறார். அப்ப இவ்வளவத்தையும் விட்டுட்டு அவ டிஸ்டன்ஸ் வந்து பேட்டிக்ரோல இருந்து காத்தாங்குடி தான் அவரோட நேட்டிவ் பிளேஸா இருக்கணும். ஏன்னா களுவாஞ்சிக்குடி வந்து தமிழ்நாட்டோட இடம். நம்ம முஸ்லீம் பேஷண்ட்ன்றதால வந்து காத்தாங்குடி. அப்ப ஒரு வித்தின் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் டிஸ்டன்ஸ் டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. அதே போல களுவாஞ்சிக்குடியோ போடக்கூடிய சாத்தியம் இருக்காது. அப்ப 10 கிலோமீட்டர்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணாம அவங்க 90 கிலோமீட்டர்ஸ் போறான்னு சொன்னா அது டாக்டர் ரைட் தான். ரைட், வெரி குட் பாயிண்ட் அது. ஸோ இது வந்து பேஷண்ட்டோட கதைக்கணும். நீங்க உங்களோட டாக்டர் இங்கே இருக்கிறார், இது ஐ டோன்ட் நோ, எனக்கு நான் இங்கே கனடாவில் இருந்து சொல்லல. நீங்க சரியான நல்ல ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னீங்க. நீங்க பர்டிகுலர் டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறீங்க இல்லையா கோகுலராஜன்? இல்ல சார், நான் ஒரு டிவிஷனல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கேன். டிவிஷனல், ஓகே ஓகே ஓகே. நாமக்கல் டிவிஷனல். ஸோ இப்போ இதில் நாங்கள் படிக்கிற விஷயம் என்னென்றால், இந்த பேஷண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் பேஷண்ட ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன, இந்த பேஷண்ட் சென்டர்ட் மெடிசின்ன்றது தான் முக்கியம். இதில் நாட் நர்ஸ் சென்டர் மெடிசினோ, நான் டாக்டர் எனக்கு விருப்பம் என்றபடியா நான் பேஷண்ட் இஞ்ச கொண்டாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. அண்ட் தமயந்தன் என்ன சொல்றீங்க நீங்கள்? உண்மையில சார் இது சொல்ல போனா வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பேஷனாக்கள் கோகுலராஜா சொன்ன மாதிரி வேறையாக பண்ணப்பட்டு இந்த ஒன்குலோஜிஸ்ட் எல்லாம் வந்து வாரது வளமை. ரயல் கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் வேலை செய்யும் பர்டிகுலர்ல இருந்து விக்கோல இருந்தெல்லாம் வாரது வந்து முடிய எங்களோட தான் கூட கதைப்பில்லை. நாங்கள் கூட நேரம் நடக்கிறபடியா இல்லை அதை எடுத்துக்கொண்ட முடிவு ஓகே இருக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் ஓரளவு ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு அதை நாங்கள் பேஷண்ட்டுக்கு வழங்கப்படுத்தணும். இதே வசதிகள் அந்த ஹாஸ்பிட்டலையும் இருக்கு, நீ கண்டினியூஸ் ட்ரீட்மெண்ட் தான் போக போகுது. இப்போ இந்த பேஷண்ட்டை பொறுத்தவரையில பேஷண்ட் எங்கிட்ட ரீட் பண்ண விட அவங்க ஃபேமிலியின் அந்த வழி தான் கூடவா இருக்க போகுது. அப்போ அதை நாங்கள் எடுத்து சொன்னா பேஷண்ட்டுக்கு இவ்வளவு தூரம் இருக்கிறீங்க, அப்படி ஏதும் இனி இதை விட பெரிய தேவைகள் வரைக்கும் அவையே இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரிவ் பண்ணக்கூடியமா இருக்கும். இப்போதைக்கு நீங்கள் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இதை கண்டினியூ பண்ணக்கூடிய வசதிகள் இருக்குன்னு எடுத்து சொன்னா அவங்களை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன பொறுத்தளவு. ரைட், அதுக்கு முதல் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய என்னென்றால் அந்த பேஷண்ட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இன்னும் தனக்கு இந்த டாக்டர் சுகப்படுத்துவார், இன்னும் ஒரு 2 மாசத்துல நான் சுகமாகி வீட்டை போவேன் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப அந்த விளக்கமா அந்த டாக்டரே வடிவா விளங்கப்படுத்தினார் என்றால் இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ரைட். Anything else, Dr. Bijuravan? Do you want to say anything before we move to the next patient? No, I think we can move. Yeah. So ஒவ்வொரு palliative care பேஷண்ட்டுக்கும் நாங்கள் இதே மாதிரி கென சிச்சுவேஷன்ஸை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலைமை இருக்கும். இது palliative care மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபீல்டில் இருக்கிறது உங்க மட்டும் இல்லை, ஈவன் கனடாவில் கூட. ஆனால் கனடாவில் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குன்னால் நீங்கள் ஒரு ஏரியாக்குள்ள இருந்தீங்கன்னா அந்த ஏரியா விட்டு ஏரியா போய் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது சரியான கஷ்டம். அது உண்டு. மற்றது வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக தான் இருக்கும். இந்த டாக்டர் பெரிய திறமான டாக்டர் அவருக்கு சுகப்படுத்துவாங்க, இந்த டாக்டர் கூடாதுன்ற மாதிரி இங்கே அப்படி ஒரு நிலைமை இல்லை. அது ரெண்டால் இது வந்து ஒரே சிஸ்டம் தான், இங்கே ப்ரைவேட் இல்லை, இது இல்லை. பட் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற நிலைமையை வச்சு தான் நாங்கள் we have to move. Okay, so thank you very much Caroline. உண்மையா ஸோ நீங்கள் நல்லா சிங்களமும் கதைப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ன புலனறுவையில் ஒர்க் பண்ணுறதா தெரிஞ்சிருக்கோம் கொஞ்சம் ටිකක් දන්නවා එච්චරයි. මේ ඉන්නේ අපේ යාළුවෝ හොඳටම සිංහල කතා කරන්න පුළුවන් නේ? කෝලරාජන් ඔයාට පුළුවන්ද? ටිකක් පුළුවන්. Okay. I was asking whether they know Sinhala. Okay. මම කොළඹ ඉගෙන ගත්ත තමයි මට සිංහල හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි. හරි, let's go to next presenter, Mr. Thuwarahan. He's a nursing officer from Kilinochchi. Kilinochchi is called the heart of northern province இல்லையா? வடமாகாணத்தின் இதயம் என்று அழைக்கப்படும் கிளிநொச்சியிலிருந்து நண்பர் துவாரகன் இப்பொழுது வருகின்றார். Let's share the slides. Shweta, kindly request you to share the slide for the second presentation. Yeah, go ahead, Dr. Thuwarahan. Please
Please introduce yourself and start the session. Thank you. Yeah, thank you. Can you hear me? Yes, we can. ஓகே, தேங்க்யூ. என்னோட பெயர் வந்து எஸ் துவாரகன். நான் கிளிநொச்சி மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் ஒரு தாதிய உத்தியோகத்தராக கடமையாற்றுகிறேன். என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து நான் கீ கொஷன்ஸ் எடுத்த விஷயங்கள் வந்து பிரேக்கிங் பேட் நியூஸ், கேஆர் கிவர் சப்போர்ட், ரிகரண்ட் ஃபிட்டிங் அட்டாக் அரேஞ்ச்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். நான் எடுத்த பேஷண்ட்டை வந்து தகவல்கள் வந்து என்னுடைய பேஷண்ட் வந்து ஒரு 10 வயது ஆண் பிள்ளை. அவருடைய டயக்னோசிஸ் வந்து செரிப்ரல் பால்சி குவாட்ரபிள்ஜியா. இது அவர் பிறந்து 1வது மாதத்துல வந்து இது டயக்னோஸ் பண்ணப்பட்டது. அவருக்கு இருக்க ஏனியா டயக்னோசிஸ் வந்து சிசர் டிசார்டர், டங் டை, அனிமியா, bronchial asthma அண்ட் ஹைட்ரோசெஃபலஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இவருக்கு வந்து இவருடைய பிறந்த 1வது மாதத்துல வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணப்பட்ட நேரம், அவருக்கு அட்மிட் பண்ணப்பட்டதுலேருந்து 6வது நாள் வந்து இவருக்கு ஃபிட்டிங் அட்டாக் டெவலப் ஆகிருக்கு. அதுக்கு பிறகு அவருக்கு சிடி எடுத்திருக்கிறாங்க. சிடி ஸ்கேன் செய்த இடத்துல வந்து அவருக்கு வீனஸ் சைனஸ் த்ரோம்போசிஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. அதனை தொடர்ந்து அதுக்கு அடுத்த வருடம் 2012 வந்து திரும்ப ஒரு சிடி எடுத்திருக்கிறாங்க. அந்த சிடியில் வந்து அப்ஸ்ட்ரக்டட் ஹைட்ரோசெஃபலஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதை விட எக்கோ அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் வந்து நார்மலாக இருந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அதை விட கிட்டடியில் வந்து அவர் வார்டுக்கு அட்மிட் ஆகிருக்கிறார். ஃபீவர், காஃப், ஐசோபி என்று சொல்லி அந்த நேரம் வந்து அவருக்குரிய இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் வந்து செய்யப்பட்டது. பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் செய்யப்பட்டது. அது எல்லாமே நார்மலாக இருந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ரீனல் ஃபங்க்ஷன், லிவர் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே நார்மலாக இருந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அவருக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து அவருக்கு வலிப்பு சம்பந்தமான அதுக்குரிய மருந்துகள் மற்றும் அவருக்கு அனிமியா இருக்கு. அனிமியா தொடர்பான மருந்துகள். அதை விட அவருக்கு bronchial asthma ஆல்ரெடி இருக்கு. அதாவது அதுக்கு தொடர்பான மருந்துகளும் போகுது. அதை விட அவருக்கு கன்ஸ்டிபேஷன் கண்டினியூஸ் ஆயிருக்கு. அதுக்காக லெக்டுலேஸும் போகுது. இதை விட பிசியோதெரப்பி, ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி, ஸ்பீச் தெரப்பி என்பன வந்து அவருக்கு ரெகுலராக நடந்து கொண்டிருக்கு. அவையும் வந்து ரெகுலராக அந்த ஃபாலோஅப்பில் இருக்கிறாங்க. இந்த பிள்ளை வந்து விழுங்க மாட்டார், கதைக்க மாட்டார். செரிப்ரல் பால்சி என்றபடியால் பெட் ரிடன் பேஷண்ட். அவருக்கு என்ஜி டியூப் வழியாக தான் அவருக்கான சாப்பாடு எல்லாம் கொடுக்கப்படுது. அதால் அவருக்கு 2 கிழமைகள் ஒரு தடவை வந்து என்ஜி டியூப் மாற்றப்படுது. அதை விட பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறது, பெட் சோப் ப்ரிவென்ஷன், அது சம்பந்தமான தகவல்கள் எல்லாமே ஒவ்வொரு முறையும் அவர்களுக்கு எங்களால் சொல்லப்படுது. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். இவருடைய பாஸ் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி வந்து bronchial asthma, அனீமியா, சிசர். இவருக்கு வந்து அடிக்கடி ரிகரண்டாக வந்து லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் வாரது. இது லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் காரணமாக தான் அவர் அடிக்கடி வார்டு அட்மிஷனுக்கு கொண்டு வரப்படுறாரு. ஆனால் ஒவ்வொரு வார்டு அட்மிஷன் நேரமும் அவருக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் கட்டாயம் தேவையான நிலைமையில தான் அவர் அட்மிட் பண்ணப்படுறார். அதால் ஒவ்வொரு முறையும் ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் கொடுப்படுது. அதுக்கு பிறகு அவர் கியூர் ஆகி தான் அனுப்பப்படுறார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். பாஸ் சர்ஜிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி வந்து இவருக்கு அப்ஸ்ட்ரக்டட் ஹைட்ரோசெஃபலஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்ச நேரம் வந்து அவருக்கு விபி ஷண்ட் போட்டிருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். பெயின் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பார்க்கும்போது வந்து அவருக்கு சிக்னிஃபிகண்ட் பெயின் இருக்கு. அவர் வந்து நாங்கள் தொடும்போது என்னன்னா அவரை நாங்கள் டேர்ன் பண்ணும்போது, கெனுவலா போடும்போது எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் வந்து அவர் சத்தம் போடுவார், முணங்குவார். அந்த இதில் வந்து எங்களுக்கு அவருக்கு பெயின் உணர்றார், பெயினை வந்து அவர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாருன்றது எங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு. அதை விட ரிகரண்டாக ஃபிட்டிங் அட்டாக் வருது. அதாவது ஷார்ட் லாஸ்டிங் ஃபிட்டிங் அட்டாக் தான் அவருக்கு கூடுதலாக வாரது. அது வந்து தண்டை பாட்டில் அது நார்மலாகவே அவர் ரிகவர் ஆகுது. அதை விட ட்ரூலிங் ஆஃப் சலைவா, ட்ரூலிங் சலைவா வந்து அவருக்கு இருக்குது, தொடர்ச்சியாகவே அது இருக்குது. நாங்கள் போர்டு அட்மிஷனில் இருக்கிற நேரங்களில் வந்து அவருக்கு வந்து நாங்கள் ஒகேஷனலியாக வந்து நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டிருப்போம். அதை விட கன்ஸ்டிபேஷன் இருக்குது. புவர் ஸ்லீப், அவர் வந்து நித்திர கொள்ள மாட்டார். இரவில் ரெண்டா கூட நித்திர கொள்றது வந்து சரியான குறைவாக தான் இருக்குது. எந்த நேரம் பார்த்தாலும் முழிச்சு கொண்டு தான் இருப்பார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். சைக்காலஜிக்கல் அண்ட் ஃபேமிலி கன்சர்னில் வந்து இந்த பிள்ளை பிறந்ததுல இருந்து பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து செப்பரேட் பண்ணப்பட்டு ஒரு சில்ட்ரன் ஹோம்ல தான் இந்த பிள்ளை வளருது. அதுக்கு பிறகுதான் இந்த நோய் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவங்க ரெகுலர் ஃபாலோஅப்ல இருக்காங்க. அதை விட இப்போ ஒரு பிரச்சனை, அந்த பிள்ளை வந்து இருக்கிற ஹோம்ல வந்து
10 வயதுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைகள் மாத்திரம்தான் அந்த ஹோம்ல வச்சு வளர்ப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த பிள்ளைக்கு வந்து இன்னொரு புதிய ஒரு சில்ட்ரன் ஹோம் வந்து தேவைப்படுற நிலைமையில அதுக்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கு. அதை விட அந்த ஹோம்ல வந்து கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வந்து அதுக்கு சரியான குறைவா இருக்குது. அதாவது அந்த பிள்ளை வந்து பெட்ரிடனான பிள்ளை, கத்தீட்ரைஸ் பண்ணப்படவே இல்லை. ஸோ பேம்பர்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. மற்றது அந்த பிள்ளைக்கு தேவையான ஸ்பெஷலான பால்மா, பேம்பர்ஸ் அது பேசிக் நீட்ஸுக்கு வந்து அவங்க அதற்கான செலவுகள் வந்து அதிகமா இருக்குது. அதால ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் அந்த ஹோமுக்கு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டும் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். நான் அந்த கேர்கிவரோட கதைச்ச நேரம் வந்து அந்த கேர்கிவர் வந்து அந்த பிள்ளையோட நல்ல விதமான கம்யூனிகேஷன் மெயின்டைன் பண்றாங்க. அந்த பிள்ளையோட கதைக்கு வந்து அவர் வந்து எந்த கதைக்கும் அவர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டார், கதைக்க மாட்டார். ஆனா அந்த கேர்கிவர் வந்து அந்த பிள்ளையோட நல்ல விதமாக கதைச்சு தான் அந்த பிள்ளைய வடிவா பார்த்து சொல்றாங்க. இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல வந்து நான் முக்கியமாக கலந்துரையாட விரும்பின விஷயங்கள் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் அந்த பிள்ளை அட்மிஷன் வர நேரம் வந்து அந்த பிள்ளை டெத்தாக கூடும் என்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் வந்துதான் அந்த பிள்ளை வந்து கியூர் ஆகி டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போகுது. அப்போ அந்த பிரேக்கிங் பேட் நியூஸ் இந்த சம்பந்தமாகவும் அதை விட ரிக்கரண்ட்டாக அந்த பிள்ளைக்கு ஃபிட்டிங் அட்டாக் வந்து கொண்டே இருக்குது. ஷார்ட் லாஸ்டிங் ஃபிட்டிங் அட்டாக், அதாவது அந்த பிள்ளை சில்ட்ரன் ஹோம்ல இருக்கையும் சரி, ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கையும் சரி, அது ஒரு பிரச்சனையாக தான் இருக்குது எங்களுக்கும். அதை விட வார்டில் இருக்க வந்து ட்ரோலிங் சலைவாக்கு வந்து நாங்கள் தற்காப்புதல் பண்றோம். ஆனால் அவங்க சில்ட்ரன் ஹோம்ல இருக்க வந்து ஹோம்ல இருக்க வந்து அது அவைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது அந்த அதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு. அதை விட அந்த பிள்ளை வந்து நித்திர ஓடுறது சரியான குறைவு. அதை விட அந்த ஹோம்ல வந்து அந்த பிள்ளை கண்டு தனியா ஒரு கேகிவரை தான் அதை விட வேண்டியதா இருக்கேன்டா. அந்த பிள்ளையும் பார்த்துக்கொண்டு மற்ற பிள்ளைகளையும் கேர் பண்றது ஒரு ஆளை செய்ய முடியாது. அதுக்காகவே அதுலயும் அவை சரியான முறையில சிரமப்படினோம். தேங்க்யூ. Thank you, Thuwarahan. It's a very emotional patient for everyone because there is no parents. So, I think it's all we are all like they're his parents now, and we have to take decision. So let's start with Dr. Biju Raghavan. There's a lot on the plate, isn't it? Where to start? Just some clarification. For one, what happened to the parents of the child? I mean, I understand the child kind of a children's home or something like that. என்னன்னு சொன்னா அந்த பிள்ளைகிட்ட வந்து அம்மா வந்து ஒரு அபியூஸ் சைல்டு அபியூஸ் பிரச்சனையில தான் அந்த பிள்ளை வந்து அம்மா வந்து அந்த பிள்ளை பிறந்தது. ஸோ அந்த பிறந்ததுக்கு பிறகு பிள்ளைய வந்து அம்மாட்ட இருந்து செப்பரேட் பண்ணி சில்ட்ரன். So the child was born after a sexual abuse, the mother and so they have to separate it and essentially the child was abandoned. Yes. Okay. So who is responsible for the child now? So the child is in a orphanage, like a home, children's home, and this orphanage home people are looking after the child now. The next question is, what facilities do they have available? Do they have some palliative care professionals available? No, nothing. They have they're struggling at the home because they don't have enough funds to maintain such a child, and the child needs constant caregiver for his needs and frequent hospital admissions. It's a very challenging situation. I mean, if I may ask, Thuwarahan, இவர் அங்க அந்த மகாதேவ ஆசிரமத்தில் இருக்கிறார் அங்க கிளிநொச்சியில விளங்கல சார். இல்ல எந்த ஹோம்ல இருக்கீங்க கிளிநொச்சியில? மகாதேவ ஆசிரமம் இல்ல குறிஞ்சி என்ற ஒரு ஹோம் சில்ட்ரன். ஓஹோ, okay. So seems to be having a recurrent lower respiratory tract infection, probably aspirating, which is fairly common with cerebral palsy, has been having frequent seizures and all. I was just wondering, because the child has Weil's tube, whether the child's head end is being kept at an elevated
position 24/7 because many a times people are not aware that once you have a Ryle's tube, the lower esophageal sphincter is compromised, and as a result, we need to keep the child head up at least 30-degree angle, so as to prevent aspiration. Even if food is not there, there will be the stomach contents will still be there. So, that is something that came into my mind. Second thing that came into my mind: why is the Ryle's tube being changed every 2 weeks? ஏன் 2 கிழமைக்கு ஒருக்கா சேஞ்ச் பண்ணினோம்? அது என்ன சொன்னா சார், நாங்கள் கேகிவர் தான் ட்ரெயின் பண்ணி விட்டுருக்கு என்ஜி ஃபீடிங் அதில் செய்யறதுக்கு. அப்போ அவை சில்ட்ரன் ஹோம்லாவே தான் ஃபீட் பண்ணினோம். அப்போ இந்த சில டெக்னிக்ஸ் சில பிரச்சனைகளை பிளாக் பண்ண டியூப் வந்து பிளாக் ஆகும். ஸோ நாங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக 2 வீக்ஸுக்கு ஒருக்கா அவங்கள ஃபாலோஅப் கூப்பிட்டு கிளினிக் ஃபாலோஅப் கூப்பிட்டு Dr. Keerthica, I think your headphone jack, you need to really push it inside. Oh, your jack. No, the headphone we are connecting, that jack. Yes, that's better. Okay, can you hear me? That's fantastic. Okay. Yeah. So அதை விட இன்ஃபெக்ஷனை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காண்டி 2 வீக்ஸ்க்கு ஒருக்கா என்ஜி டியூப் சேஞ்ச் பண்ணணும் சார். Okay. What was that? அதால தான் அந்த 2 வீக்ஸ். To prevent infection, they change the nasogastric tube every 2 weeks. That is the protocol. But this upper airway, I mean, all this tract from nose to the oropharynx to the pharynx and or to the esophagus, it is not a sterile area. So there is this concern about infection is unfounded, and every week we are changing the tube, we are just adding to the physical torture of the child. Changing Foley's catheter every month, makes sense because our urinary bladder is a sterile area, and we have to prevent infections of the urinary tract. The Ryle's tube changing, until unless it is broken and you can't feed, I don't see any reason why it needs to be changed. Yeah, in India it is called Ryle's tube. I don't know in Sri Lanka they call it it's NG tube, nasogastric tube. Yeah, அது Ryle's tube தான் அது சரியான நேம், பட் நாங்கள் அது என்னோட பேச்சு வழக்குல NG tube and familiar ஆயிடுச்சு. Yeah. Dr. Nisahan, you want to say something? So one thing was that maybe this practice of changing Ryle's tube can be done away with. It adds to the comfort of the patient if it is not handled frequently. That is my personal practice. Foley's catheter, of course, we change regularly so as to prevent infection. Another thing, there's a lot of drooling, and I don't know whether I heard it correctly, but some suctioning is going on to take care of the. Is that correct? Yes. So, but here, I mean, there is a chat. There is Mr. Tanujan, and he's a nursing officer. He was trained in Hyderabad. His concern is very valid. You can read. I'm not going to read that. But I think as a society, because this child belongs to all of us, there is no parents, including the doctors and nurses and the society. Here I want to bring அந்த ஒரு விஷயம் நான் நீங்க முக்கியமா கொண்டு வர விரும்புறேன் என்னென்றால், இது வந்து இந்த சைல்டுக்கு மட்டும் இல்லை, when we treat the end of life care or palliative care, what is the quality of life of this child? அது வந்து மிக மிக முக்கியம். இந்த சைல்டுன்ற வாழ்க்கை தரம், அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்ன்றது தனி சரியான தமிழ், வாழ்க்கை தரம் எப்படி இருக்க போகுது? நாங்கள் இப்படியே வச்சு நாங்கள் இந்த சைல்டை மெயின்டைன் பண்ண போறோமா? with all the pain, bed sore, and the child, there is no hope for the child to get back to a quality of life. நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம்? அதுல வந்து நாங்கள் we have to take very bold decisions here. இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? Let's start one by one. கோகுலராஜன், let's start from you. என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த சைல்டுன்ற வாழ்க்கை தரம் இது வந்து நாங்கள் because our satisfaction, எங்கட திருப்திக்காக நாங்கள் ஒரு உயிரை நாங்கள் வளர்த்து கொண்டே போறோம். We are prolonging a life of a person
for our own satisfaction, but it is a torture for that child every day. I'm not saying you kill the child or anything. Excuse me, don't misunderstand me. What do you think, Thuwarahan? It's a tricky question. கேர்கிவர்ஸ் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற எல்லா ஹோம்லையும் தானே சார் இருக்கு. அது வந்து ஒரு பிரைவேட் ஹோமா அல்லது இதுக்கு கவர்மெண்ட் ஹோமான்றதுல டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம். இல்ல இப்ப எந்த கேள்வி என்னென்றால் கேர்கிவர் பார்க்கிறதோ பேரண்ட்ஸ் பார்க்கிறதோ பிரைவேட் பார்க்கிறதோ ஒன்று இல்லை. இப்ப இந்த சைல்டுடைய ஃபியூச்சர் என்ன? இன்னும் 2 வருஷம் மர்சி கில்லிங் இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணப்படல சார். மர்சி கில்லிங் நான் சொல்ல இல்லை. மர்சி கில்லிங்கை பற்றியும் நான் இங்க கதைக்க இல்லை. ஆனால் இந்த சைல்டுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்க போகுது? ஒவ்வொரு நாளும் டார்ச்சர்ல போய் கொண்டிருக்குது. அப்ப அடுத்தது என்ன செய்யணும்? நாங்கள் அதான் நான் சொல்றேன். இப்ப நீங்கள் இந்த மர்சி கில்லிங் வார்த்தை வந்ததே உங்களோட மனசாட்சிக்கு இந்த சைல்டு அப்படியே விடுறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குது. அதுதான் பாலியேட்டிவ் கேரா? இல்ல அப்படி என்று சொல்லல சார். நான் என்னன்னு சொன்னால் அந்த பிள்ளைக்கு நாங்க சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவையான விஷயம் தானே. அது டார்ச்சர் பண்றதா இல்லையான்றதை தவிர அதுல இப்ப டெய்லி ருட்டீனான ஒர்க்குக்கு நாங்க சப்போர்ட் பண்ணி தானே ஆகணும். Absolutely. Right. Let's ask Dr. Nisahan. Yeah. One thing is regarding the NG tube practice, I will start with it and then go for it. Here we have the practice of going for a 2 weeks change. Because of this Riles tube, I don't know whether it's a local product or whatever it is, it's trying to coil it inside. So that sometimes make problems. And so I also, in the palliative patients, I also allow for a little bit longer time unless it gets blocked. But still people are very concerned about that. But for the normal patients, in the surgical patients and the medical patients, they change it every 2 weeks time. So that's what the practice, I think they have mentioned there. As your question for the next question is about this, how ethical point of view and those parts. I would say I will go for a little bit of a higher dose of drugs to control more comfort. It might be maybe lethal or toxic to the patient, but because it's not, even though it's euthanasia, it's not practiced, so we can go for a little bit of a high dose to control, make him comfort in the sense, try to stop the fits and maybe a little bit of a more alert to be given to the concern about the drugs and those stuff, and to make him not getting seizing attacks recurrently, because it's very pathetic to look it every day like this and coming with a low saturation and he's struggling, and then we are giving some drugs and then go home. So at one point we should decide if the infection is going on, whether we are going for only for comfort management. And then when some infection took over, it's sometimes we might think it or a sort of a low urine output or something. At that point, we should decide whether we are going to intervene or not. And that is not euthanasia, but we'll allow it to the nature to get it. So, because we didn't introduce anything, but patient is getting some infection and goes off, whether we'll go for a symptomatic care only, just as comfort care only, like that sort of things. I trying to practice most of the time, but I don't know. You're absolutely right. Let's leave the verdict to Dr. Thuwarahan at the end. He'll be our judge. But அதுக்கு முதல்ல நான் ஒருக்கா மிஸ்டர் தமயந்தனை கேட்போம்னு பார்க்குறேன். உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன? இது ஒரு பெரிய ஒரு எத்திக்கல் கொஸ்டின். இது நாங்கள் முன்னால் நிற்கிறது இல்லை. என்ன பொறுத்தவரை சார், அந்த பேஷனுக்குரிய அத்தனை இப்போ இருக்கிற தேவை பலியேட்டிவ் கேர்ண்டேக அது உயிர் வாழ்றதுக்கு என்னென்ன சப்போர்ட் தேவையோ அவ்வளோ செய்யணும். அந்த உயிரை எடுக்கிறதோ அந்த அதிகாரம் எங்களுக்கும் இல்லை, ஒரு இருக்கும் இல்லை. அது ஏன்னா ஒரு வயதிலேயே அது டயக்னோஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு, அது இறக்குறான்னு அப்போ இறந்துருக்கும்.
இப்போதைக்கு சார் நாங்கள் நியூட்ரிஷனல் சப்போர்ட்டோ இல்லாட்டி பெட்ஸோ வராமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதோ அந்த கேர் கிவருக்கு அதை பற்றி அட்வைஸ் பண்ணி இயலுமான விட அந்த சப்போர்ட்டிவ் கேரை தான் கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். நல்ல உங்களுடைய நல்ல ஒரு மனம், நல்ல இதயம் வாழ்க. நான் இந்த என்ன விஜய் டிவியில் நீயா நானா ப்ரோக்ராம் செய்கிற மாதிரி இருக்கு இப்போ எனக்கு. லெட்ஸ் கோ டு another பர்சன். இங்கே வேணி பாலா இருக்கிறீங்க, உங்களோட கருத்து என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? உண்மையாவே சார், பேபி வந்து சஃபர் பண்றத வந்து நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கல வந்து கஷ்டமா இருக்கும். இப்ப நான் வந்து கோவிட் HTUல இருக்கிறபடியே அதுலயும் வந்து எனக்கு அந்த விஷயங்கள் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. பார்த்து கொண்டிருக்கோம். சில வேளை அந்த பேஷண்ட் வந்து கஷ்டப்படும் போது பார்த்து கொண்டிருக்க ஐயோ வந்து பேஷண்ட்டுக்கு உண்மையாவே ஒரு அமைதியான ஒரு டெத் ஒன்று வந்தா நல்லம்னு சொல்லி மைண்ட் செட் யோசிக்கும். ஆனா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு கஷ்டம் மட்டும் வரக்குள்ள ஐயோ கடைசி டைம்ல ஏதாவது ஒன்றை செய்து நாங்க இந்த பேஷண்ட்டை காப்பாற்ற மாட்டோமான்னு சொல்லி கடைசி மேக்சிமம் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி கொண்டு தான் இருப்போமே தவிர அந்த பேஷண்ட் அப்படியே விட்டுட்டும் இருக்கிற மனநிலை வராது சார். எனக்கு இதுக்குரிய என்ன அதான் இதுக்கு இப்போ நாங்கள் இது டிசைட் பண்ணுறதில்ல, நாங்கள் ஒவ்வொருத்தர கருத்து கேட்டு. புவிஹரன், உங்களோட கருத்தை சொல்லுங்க. உங்களோட மியூட்ல இருக்கிறீங்க. என்னன்னு சொன்னா இப்படிதானே, நாங்கள் வந்து அந்த பிள்ளைக்கு என்ன ஃபீல் பண்ணுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. பட் உண்மையிலே நீங்க சொன்ன மாதிரி எங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு தான் ப்ரொலாங் பண்ணி கொண்டு போறோம் லைஃபை. ஸோ அது வந்து எந்த அளவுக்கு சரியான எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து எங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக அந்த பிள்ளைண்ட, அதாவது பிள்ளையோ யாருனாலும் அவை ஒரு தங்களோட உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்த முடியாத ஆட்களை வந்து லைஃபை ப்ரொலாங் பண்றது வந்து என்ன பொறுத்தல வந்து நல்லது இல்லைன்றதான் என்ன கருத்து. வெரி நைஸ். தனுஜனன், நீங்கள் உங்களோட கருத்தை சொல்லலாம். எஸ் சார். என்னண்டா சார், இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ நார்மலி அவருக்கு ஓகே ஒரு டிசீஸ் வந்துட்டு அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் செய்வோம்ட்டு நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டை செஞ்சு கொண்டு அவர சஃபரிங்கை வந்து டே டு டே லைஃப் வந்து அதை த்ரூ அவுட் த ஃபியூச்சர் வந்து நாங்கள் அவருக்கு கூட்டாம நாங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு சார் சிம்டம் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து நாங்கள் செய்யலாம். சிம்டம் மேனேஜ்மெண்ட் செஞ்சு சார் நாங்க அவரை எண்ட் ஆஃப் லைஃப்க்கு கொண்டு போலாம்னு நினைக்கிறேன். குட். ஐ மீன் நல்ல ஆன்சர். நான் இது வந்து ஒருத்தர் தீர்ப்பு வழங்குறது டாக்டர் பிஜு ராகவன் தான். சரியா? குழந்தை இயேசு, உங்களோட கருத்து என்ன? குழந்தை இயேசு இருக்கிறீங்களோ? ரைட். இப்ப நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு ட்விஸ்ட் ஒன்று கொடுக்க போறேன். இப்ப நான் சொல்றத கேட்டுட்டு உங்களோட ஆன்சர் மாறுமா இல்லையான்னு நீங்க சொல்ல போறீங்க. இவ்வளவு நேரமும் உங்களோட கருத்தை சொன்னவையல். சரியா? இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு விஷயம். நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். ஐ ஹேவ் டு வார்ன் யூ. எக்ஸ்ட்ரீமான விஷயம். அதுக்கு பிறகு உங்களோட கருத்து மாறுமா இல்ல அதே கருத்தை தான் இருக்கிறீங்களான்னு சொல்ல போறீங்க. இதுவே என்னுடைய மகனாக இருந்தால், நான் this is my child suffering, frequent admissions, frequent infections, really painful, will I do the same? அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க? ஜஸ்ட் ஒரு கற்பனையான சினாரியோ. உங்களோட மகனாக இருந்தால் இல்ல என்னுடைய மகனாக இருந்தால் நான் என்ன செய்ய ஆசைப்படுவேன்? லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் கோகுலராஜன். Stop the treatment. Allow the one word answer. தமயந்தன், கடைசி மட்டும் ஏதாவது செய்யலாம்னு யோசிக்கிறேன். கடைசி மட்டும் செய்து என்ன அவருக்கு திருப்பி கொண்டு வர பாக்குறதுக்கா? இல்ல தெரியும் தானே சார் உங்களுக்கு. இல்ல சிம்டம் மேனேஜ்மெண்ட் செய்ய போறீங்களா? ஓகே, ட்ரீட்மென்ட்ல நிப்பாட்டி அந்த டியூப் அப்படியே விடுவீங்களா இல்லாட்டில் அவர் வேற என்ன மாதிரி டியூப் கலட்டதான் சார் பாப்பேன். ரைட். இப்ப ஆன்சர் கொஞ்சம் மாறு. வேணி பாலா, நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க? உங்களோட மகனா? இப்ப நான் அது சிலவுல கஷ்டமா இருக்கும். உங்களோட பிள்ளைக்கண்டு வரைக்குள்ள நாங்கள் எங்கட ஒரு ஆன்சர் இருக்கும். அப்ப நான் அதான் சொன்னேன், உங்களோட என்னுடைய மகனுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்தா. எஸ் வேணி பாலா. வந்து ஆன்சர் மாறாசா பிள்ளை வந்து அந்த சரியாவே கஷ்டப்படையக்குள்ள அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு நிம்மதியான ஒரு இது வரணும்னு சொல்லி யோசிப்பேன். ஆனா கடைசி நேரம் வந்து பிள்ளைக்கு ஏதாவது செய்யணும்ன்ற ஒரு ஏதாவது யோசிப்பேன். ரெண்டு பக்கமும் யோசிப்பேன் சார்.
ரைட். புவிகரன், இப்போ உங்களோட பதில் ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா? இல்ல இல்ல, நான் இந்த மகனானது தான் நான் முதலே ஆன்சர் பண்ணேன். ரைட், வெரி குட். தனுஜனன், இப்போ நீங்க சொல்லுங்க. சேம் சார், நான் அப்படிதான் சார் யோசிக்கிறேன். நான் சேம் ஆன்சர். ரைட், உங்களோட ஆன்சர்ல மாற்றம் இல்லை. இப்ப நாங்கள் டக்கண்டு துவாரகனுக்கு திருப்பி போயிட்டு டாக்டர் நிசாகன் போயிட்டு ஃபைனல் வேர்டிக் டாக்டர் ராகவன். Yes, I'm sorry, you will have to I will give you a synopsis. I will give you a synopsis, okay? Yes, துவாரகன், உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன? உங்களோட மகனா இருந்தால் இதுல என்ன டிசிஷன் எடுப்பீங்க? ஓம் சார், என்ன சொன்னா நாங்கள் அதை வந்து கண் கூட அந்த சஃபரிங்கை பார்க்குறோம். அந்த கஷ்டப்படுற அந்த பிள்ளை கஷ்டப்படுறதையும் அந்த தன்னுடைய ஒரு வலியை கூட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாம சொல்ல முடியாம கஷ்டப்படுறதை வந்து நாங்கள் கண் கூட பார்க்குறோம். இப்போ என்னுடைய மகனை நான் எதிர்பார்க்க வந்து அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு ஒரு அமைதியான மரணத்தை கொடுக்கறது நல்ல மட்டும் யோசிக்கிறேன். என்னன்னு சொன்னா இருந்து இருந்து இன்னும் அந்த பிள்ளை கஷ்டப்பட்டு வலியை தாங்கி நாங்கள் எங்களோட ஆசைக்கு வந்து அதில் நாங்கள் செய்து அந்த பிள்ளையை காப்பாற்றணும். எப்படியே காப்பாற்ற முடியாதுன்னு தெரியும். அந்த செய்து அந்த பிள்ளையை மேற்கொண்டு கஷ்டப்படுத்தாம அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு அமைதியான இது கிடைக்கிறது நல்ல முடியும் யோசிக்கிறேன். தேங்க்யூ. டாக்டர் நிசாகன். Same answer, previous. Thank you. So Dr. Biju Raghavan, so we had 2 rounds of discussions here. First round, it was what should we do? Few people said, we should actually, continue with the same treatment, but treat them pain and all that. And Tanujanan said, no, we should actually remove the tubes and all that. Symptomatic treatment, keep him comfortable to take the nature. Dr. Nisahan also mentioned that. Let the nature take care of its own course. Then I gave a little twist there, saying that if this is your son, will your answer change? So some people's answer really changed. They said, yeah, I don't want to see my son suffering. We will give only symptomatic treatment and let the nature take care of it. We don't want to prolong his torture. So that, I think majority of them all agreed that the symptomatic treatment and take away all the tubes and all the heroic things. And now இறுதி தீர்ப்பு வழங்குவதற்கு டாக்டர் பிஜு ராகவன். It's like a TV show. We have a famous TV show called Nia Nana. Anyway, your answer, it's a very good case for ethical. This is not only for this patient. We will have very healthy person, nice person going on a motorbike, head injury, in the ICU, he will be like a vegetable for 1 year, no hope for recovery. What are you going to do? 20-year-old university student. These ethical questions will come in all our lives. So let's leave it to Dr. Excuse me, sir. Oh. Excuse me, sir. So இன்னொரு விஷயம் இதுல சொல்லணும் என்னன்னு சொன்னா, அந்த பேஷண்ட்டை பற்றி கடைசியா செப்டம்பர் மாதம் வந்து இந்த பிள்ளைக்கு வந்து COVID-19 இன்ஃபெக்ஷன் வந்தது. ஸோ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நாள் கிட்ட கோவிட் போர்டில் இருந்தது. அதுல மேக்சிமம் அந்த பிள்ளை வந்து சரியா சஃபர் பண்ணாது. ஆக்சிஜன் டிபெண்டா இருந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 நாள் அப்படி வித் ஆக்சிஜன்ல தான் அந்த பிள்ளை இருந்தது. அதோட சேர்த்து ரெக்கரண்ட் ஃபிட்டிங் அட்டாக் அப்படி மாறி 2 விஷயமும் கொஞ்சம் பிரச்சனைப்பட்டு, ஸோ அதுக்கு பிறகு ஒரு 20 நாளையால பிள்ளை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணப்பட்டது. போய்க்க கிட்டத்தட்ட நார்மலா நிலைமையில நாங்கள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அனுப்பினாங்க. இதே ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு போன கிழமை ஒரு என்னுடைய பேஷண்ட்டுடைய ஃபேமிலிக்கு வந்தது. இந்த பிள்ளை யங் கேர்ள் கார் ஓடி கொண்டு போய்க்கல ஹைவே 401 தெரியுமா, உலகத்திலேயே அகலமான ஹைவே கனடாவிலான் இருக்குது. ஹைவே 401ல ஆக்சிடென்ட் பட்டு இப்போ கிட்டத்தட்ட 2 மாசமா லைஃப் சப்போர்ட்ல இருக்கிறார். அவண்ட பிரெயின் டெட்ன்னு சொல்லி, ஆனால் லைஃப் சப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு பேரண்ட்ஸுக்கோ ஃபேமிலிக்கோ இஷ்டம் இல்லை. அப்போ வி ஹேட் அ மீட்டிங். அப்போ கடைசியா என்ன செய்யணும்டா, வேற வழி இல்லை, லைஃப் சப்போர்ட்லேயே இருக்கல, அது அவனோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இல்லை, டார்ச்சர். ஸோ எல்லாருமே டிசைட் பண்ணது, அவன் ஃபேமிலி எல்லாருமே சேர்ந்து டாக்டர்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ரிமூவ் த லைஃப் சப்போர்ட். முந்த நாள் அவன் லைஃப் சப்போர்ட்டை நாங்கள் எடுத்த பிறகு அவன் ஆர்கன் டொனேட் பண்ணியாச்சு. லைஃப் சப்போர்ட் எடுத்துட்டு ஆர்கன் டொனேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஷீ பாஸ்ட் அவே வெரி பீஸ்ஃபுல்லி எஸ்டர்டே. 18-19 வயசு பிள்ளை.
அப்ப இந்த மாதிரி சரியான எத்திக்கல் கொஸ்டின்ஸ் எங்களுக்கு வரும். we have to be very careful. இப்ப இந்த கேள்வி வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கல, இது எந்த பிள்ளைன்னு நான் அப்படி யோசிச்சால் நான் நர்சிங்கோ டாக்டராவோ இருக்கலாது. எல்லாருக்கும் வந்து அந்த தட் இமோஷன்ஸை வந்து நாங்கள் அங்க கொண்டு இயலாது. ஆனால் சில சமயங்கள்ல ஒருக்க நாங்கள் எங்கட இதை வச்சுட்டு இப்படி யோசிக்க வேண்டிய கட்டம் வரலாம். எஸ் டாக்டர் ராகவன், சாரி. All right. So I'm not speaking about that child. I'm going to speak in general terms because this is kind of a concluding remark, I think. Despite the advances of modern medicine, mortality is 100%. So the fact is, our patients, all of them will die. All of us will die. And the only way to die well is to live well till the point of our death. Okay, right. So the only way to have a good death is to have a good life. That means a physically comfortable life, mentally peaceful life, and a life with dignity till the last breath of our life. Not all terminally ill patients suffer, and many of the terminally ill patients do suffer. And the solution to suffering before palliative care came up was euthanasia, because there was no other alternative. Euthanasia is still practiced widespread among uh, terminally ill animals. For example, race horses, if they break their legs, they are euthanized. Dogs and cats, when they are very old or they are very sick, they are euthanized. And the same principle applied to human beings before palliative care came on the scene. Now, the advocates of euthanasia, mercy killing, they say, if you are suffering and you are terminally ill, we will take care of your suffering by offering you good death, painless death. You will not know a thing. The palliative care movement or palliative care professionals are saying, if you are terminally ill and you are suffering, we will palliate your suffering. We will make sure you are physically comfortable. We'll focus on giving you peace of mind and dignity of life. And here, sometimes, especially in suffering in the terminal stages, the suffering can be intense. The physical suffering can be intense, and hence we would practice intensive palliative medical intervention. Intensive palliative medical intervention, and sometimes the medications we use and the doses in which we use appear to be toxic to people, to doctors who are not familiar with the science of palliative medicine. But those who have learned it, it is just managing their patients in the situation appropriate way. If despite the most intensive optimum palliative medical efforts, the symptoms are refractory, there is still an option of palliative sedation, which is not euthanasia. The difference being in what is your intention of giving those medicine. For euthanasia, for mercy killing, you would give doses of sedatives or anesthetics in doses enough to kill. Whereas palliative sedation is doses just enough to maintain sedation. We know it's a terminally ill patient. Whether we do this or not, the patient would still die. The option in front of us is whether you want to make an effort to ensure that the patient is comfortable till the point of death. And there is no ethical confusion in that. The point is, we should not confuse what we are doing as euthanasia, because it is not. And I think we are already a lot of way ahead of time. And
if anybody wants to have any clarification on what I just said, I'll be happy to. But then it's a unending, it's a very, very long topic. So maybe I'll stop here. And back to you. Thank you very much, Dr. Bijuraghavan. Let me summarize your English version in Tamil. Dr. Bijuraghavan கருத்தின்படி, அதாவது நாங்கள் கிணபேர் இதில் வந்து mercy killing என்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிருச்சினோம். Actually, what we are doing is not mercy killing. அவர் சொன்னது வந்து mercy killing is different. What we are doing is extreme palliative care ன்னு சொல்றது. அதாவது நாங்கள் யூஸ் பண்ற மருந்துகள் எல்லாமே டாக்ஸிக்கா இருக்கும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு. ஆனால் அது வந்து mercy killing என்று வராது. இயற்கை தனஜனன் வடிவாச்சினார், இயற்கையோட விடுறது. அப்ப இதுல வந்து நாங்கள் மிக கவனமாயிருக்கோம். ரெண்டுக்கும் லைன் வந்து இது வெரி தின் லைன் தான். அப்ப இந்த ஒரு நல்ல ஒரு டாபிக். இதுல உங்களுக்கு ஒரு தகவல் சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் கனடாவில் வந்து மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ட் இன் எய்டிங் டெத் என்று ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்து 2015ல இருந்து mercy killing is a common word. யூத்தனேசியா என்றது வந்து இங்க வெரி காமன். பேஷண்ட்ஸ் கேன் சூஸ். அதுக்கு நிறைய கிரைட்டீரியாஸ் இருக்குது. I don't do that, but என்னுடைய friends, they are trained in doing very peaceful death with terminally ill patient. அவேண்ட விருப்பது. It's not suicide or it's not killing. It is very well done. I sent you a little link. You can actually check about Canada's. We are not trying to impose Canadian to Sri Lanka. It is different. So Shobika, you have a question. உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு போல இருக்கு. Yes, sir. This patient is now 10 years of age. So he was diagnosed at 1 month of age. So at what point do you think we should have stopped the treatment? I mean, like leave it to the nature in this case. Dr. Raghavan, do you want to answer? I think, well, the thing is, initially they may not have any problems, maybe. I don't know. Sorry, go ahead. In India, Indian Council of Medical Research, ICMR, in 2008, they put forth a lot of definition to cater to these kind of issues. One of the term that they used was terminally ill. And I don't remember the exact definition, but basically what it says is that where the deceased focus intervention becomes inappropriate. Basically, when you are trying to provide evidence-based medical practice for a disease, you are expecting a certain outcome out of that treatment. And if that outcome is not met by the disease-focused evidence-based medical practice, then it becomes inappropriate when we are dealing with an incurable, progressive, advanced medical condition. Then the person is deemed terminally ill. And for a terminally ill patient, it is inappropriate to proceed with disease-focused intervention. What is appropriate is end-of-life comfort. Thank you, Dr. Bijuraghavan. Over to Vinila. I think we have really run out of time. Over to Vinila. Thank you, sir. Thanks a tell lot. something about the level of engagement for today's discussion. It was excellent. Yeah, maybe if everything goes well and we finish our case presentation within 3 weeks' time, I think we should definitely have a session on euthanasia, sir. I think this time, like from the didactic sections, we did not do this session. So I think definitely we'll try to have a session on euthanasia if we have enough time after these 3 weeks of case presentation. Thank you so much. I was hearing to all the entire discussion from our moderators. Thanks a lot. So Shweta has already shared the feedback link in the chat box, requesting all the participants to kindly share your valuable feedback. This will really help us improve our sessions in future. Thank you so much once again to all the participants. And I think our next session will be on 24th November, next Wednesday, 8 p.m. And the case presenters are going to be Dr. E. Puvikaran and Mr. S. Kokularajan. So we are going to see you all next Wednesday, 24th November, Wednesday, 8 p.m. Thank you so